Naitwa Dr. Peter Richard Kisenge, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo. Tumekuwa na wageni kutoka Apollo Hospital. Kama mnavyofahamu, Apollo Hospital imekuwa na mashirikiano na nchi yetu ya Tanzania kwa muda mrefu, na wameshirikiana katika sehemu mbalimbali katika kuimarisha hospitali zetu. Lakini kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais amewekeza sana kwenye sekta ya afya, na sasa hivi tunawekeza katika masuala ya tiba utalii. Moja, tiba utalii ni kuimarisha katika masuala ya ubingwa bobezi au super specialization. Na hao wenzetu wamekuja hapa kwenye taasisi ya moyo ya Jakaya, lakini wameenda Muhimbili National Hospital, na pamoja wamekwenda kule hospitali yetu ya mifupa na mishipa ya fahamu ya Moi, na wameweza kufanya upasuaji kule Moi, lakini wameweza kufanya matibabu kuangalia jinsi ya kuanzisha kupandikiza ini katika hospitali ya Muhimbili. Na hapa kwetu wamefanya kwa mara ya kwanza kabisa, na hii inaenda kuingia kwenye historia ya taasisi, kufanya operation kwa tundu dogo au tunaita minimal invasive surgery, kwa kubadilisha valve ambayo tayari Dr. Nyao ameshaielezea kubadilisha valve, lakini wameweza kuvuna mishipa kwa kutumia mishipa wa mkononi na kumpandikiza mgonjwa. Hii ni mara ya kwanza kwenye taasisi. Kwa hiyo taasisi yetu sasa inajipanga kwenye tiba utalii, na tumeshapata nchi zaidi ya 20 zinakuja hapa. Kwa hiyo makubaliano yetu na wenzetu wa Apollo ni kuimarisha katika tiba utalii, na tutaangalia katika maeneo ya kufanya upasuaji kwa kutumia roboti, lakini vile vile katika kubadilisha moyo au heart transplant. Haya ni mambo ambayo tunaenda kushirikiana nayo na kufanya hizo upasuaji kwa kutumia njia ya tundu dogo, minimal invasive surgery. Kwa hiyo ni ushirikiano mzuri sana na tutauendeleza, na tumekubaliana nao kwamba watakuwa wanakuja mara kwa mara kufanya na madaktari wetu na tuweze kufanya. Hii ni mkubwa sana. Kama unavyofahamu, magonjwa ya moyo ndio yanayochangia vifo vingi duniani kote. Zaidi ya watu milioni 17 hupoteza maisha, na wagonjwa ni wengi sana wenye uhitaji, na matatizo ambayo ni makubwa ni ya valvu, lakini magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo ambayo sasa na yenyewe yanahitaji. Kwa hiyo kati ya 9% mpaka 12% ni kiasi kikubwa sana cha watu wenye matatizo ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo unaweza kuona katika watu milioni 70 ambao wako kama wananchi, unaweza kukuta ni watu wengi sana wenye uhitaji ukichukua kwenye hizo asilimia. Kwa hiyo ni tatizo kubwa, na ndio maana taasisi yetu sasa imejipanga kuhakikisha inaweka hizo hospitali mbalimbali. Jakaya inaenda kuwa katika mikoa yote, itakuwepo taasisi ya moyo. Karibuni taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete, chini ya kiongozi wetu Dr. Peter Kisenge. Tuko hapa tunaendelea na kwa mwaka huu tunategemea kuadhimisha miaka 10 toka taasisi yetu ianzishwe. Lakini kwa bahati nzuri tumeweza kupata wageni wetu kutoka India. Tulikuwa na daktari wa upasuaji wa moyo Dr. Vara, ambaye ni daktari bingwa, anafanya minimal invasive surgery. Kwa hiyo tumeweza kufanya upasuaji kwa wagonjwa wawili. Mgonjwa mmoja alikuwa na tatizo la valve, mlango wa moyo unaotoa damu kutoka kwenye moyo kupeleka kusambaza mwili mzima. Valve hiyo ilikuwa imeharibika, lakini kwa utaalamu wake aliweza kutumia tundu dogo, tunaita minimal invasive surgery, na akaweza kubadilisha mlango wa upasuaji, akaweza kubadilisha mlango wa valve hiyo ya moyo. Ni upasuaji kwa kweli tulikuwa hatujawahi kufanya kwa namna hapa kwenye taasisi yetu, kwa sababu tunaita ni minimal invasive surgery kwa kutumia tundu dogo, lakini kinachofanyika ni operation kubwa ambayo inakuwa inalingana sawa na mtu amefungua kifua kizima. Vile vile tulikuwa na mgonjwa ambaye alikuwa na mishipa iliyoziba, tunaita coronary artery disease. Wagonjwa hao tumekuwa tukiwafanyia kwa mara nyingi, lakini kwa mgonjwa huyu uwezo wake wa moyo ulikuwa kiwango cha chini sana.
moyo ulikuwa umeshindwa, ulikuwa na hauwezi kusukuma damu kwa kadri inavyotakiwa, lakini aliweza kujitahidi kwa utaalamu wake hadi kumfanyia upasuaji, kapandikiza mishipa mitatu na akamweka katika mashine ambayo inasaidia kuwezesha moyo usukume damu, na tukaweza kufanikiwa kufanya operation ya namna hiyo. Tunaita hiyo mashine inayosaidia tunaita intra-aortic balloon pump. Mgonjwa anaendelea vizuri na tunategemea ataendelea vizuri. Kwa hiyo ni aina ya upasuaji ambao tumekuwa tukizifanya, lakini ni aina gani na kwa jinsi gani anaweza kusaidia, ndio hicho alichoweza kukifanya huyu daktari kutoka hospitali ya Apollo India. Kwa hiyo tunashukuru sana wageni wetu, tunamshukuru sana daktari Dr. Varam pamoja na medical attachee ambaye ni Dr. Goroka ambaye wamewezesha kufanya huu utaratibu chini ya Wizara ya Afya, kuwaleta hao wageni kuja kubadilishana utaalamu. Tunasema kubadilishana utaalamu. Asanteni sana. I am Dr. Varun Bansal, consultant cardiac surgeon from Apollo Hospitals, New Delhi. I want to thank Apollo Hospitals for this initiative and the Ministry of Health, Tanzania, for this collaboration that we could come here and interact with doctors, patients here. It's a very good initiative. We also did one minimal invasive aortic valve replacement surgery, and I am told this is the first minimal invasive cardiac surgery procedure which has been done in the country so far. The second case which we have done is the very sick patient with ejection fraction around 20 to 25%. We took the radial artery, internal thoracic artery, and the vein, which is gradually moving from more veins to more arterial grafts, which is good for the patient. The patient did well. Because of the low LV function, we put her on intra-aortic balloon pump, and patient is recovering. The first patient who underwent minimal invasive aortic valve surgery was extubated. That the patient stayed on the ventilator for less than 6 hours, was extubated same day. She started walking on day 1 and she is ready to go to the ward today. That is second day. I sincerely thank Apollo Hospitals, Delhi and Apollo Hospitals Group for this initiative and for the support that they provide, and Ministry of Health. Especially we could do these procedures at JKCI Hospital in Dar es Salaam, Tanzania. I thank the management, the director, the chief cardiac surgeon, Dr. Yawawa, who helped, who contributed, and we all did all this together. It is very good for the patients, and we are looking forward to doing much more good work together, whether being in India or Tanzania. What is best for the patient should be offered to them. Thank you very much. Namaste, I'm Dr. Neerav Goyal. I'm head of liver transplant and hepatobiliary surgery at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. We are fortunate to have been given this opportunity by the Ministry of Tanzania for doing a recce of the place at Muhimbili National Institute and the new facility which they have at Malangzila to see whether liver transplant program can be started here in Tanzania. As we know that in Tanzania, of the population of about 62 million, 1.9 million people are suffering from hepatitis B, which is one of the common reasons for chronic liver disease, that is end-stage liver disease. At an average, around 16,000 patients annually are detected with end-stage liver disease in Tanzania, and around 2,500 to 3,500 patients annually require a liver transplant, a facility which is not available at present in the country. So we went around in the past 2 days at 2 centers. One is the Muhimbili National Institute, and the other, the newer facility at Malangzila. And we have kind of centered around the newer facility to start the liver transplant program. Liver transplant program requires a lot of infrastructure building as well as personnel training, for which we have advised to the institute to start, and that would include the training of the surgeons, the nurses, the anesthetists, radiologists, as well as the intensivists. And to the same end, the infrastructure building also would be started, build-up would also be started at the same time. We have helped many countries start liver transplant programs. We have helped in Nepal, in Myanmar, in Kazakhstan, in Pakistan.
in Mongolia to set up liver transplant programs, as well as in India at 7 to 8 centers. And with this know-how, we do want to establish a sustainable commanding program in Tanzania, which is run by the local doctors and the local people and on their own. So towards that end, our commitment is there to Tanzanian people, and hopefully in the near future, we would be able to start a liver transplant program. I am Dr. Sudhir Kumar Tyagi, Senior Consultant Neurosurgeon, Apollo Hospital, New Delhi. So thanks for this opportunity to visit the MOI and the neuroscience facility in Dar es Salaam. And I met some beautiful group of neurosurgeons, including Dr. Lemery, the Director of Neuroscience, and the other neurosurgeon, Dr. Iyengar, Dr. Zarina, and Dr. Amte. And we had a very good interactive discussion regarding when we are going to the rounds on seeing the patients in the wards and the ICUs, and during the surgery in the operating room. And there is a big chance that we can facilitate the other than the conventional neurosurgery, like minimal invasive neurosurgery and the spine surgery, and deep brain stimulation surgery, which is a functional histotactic neurosurgery, which can be developed in this institute. And we can come and take the initiative and train the people for the skill development, and then they can take over. So this is the big area in which we can treat the patient with Parkinson's disease and essential tremors, other movement disorders. So deep brain stimulation surgery, we have already discussed with Dr. Lemery and other neurosurgeons. We can probably start in future. I'm a nephrologist, and I practice renal sciences, which includes dialysis, kidney transplantation, critical care, and the care of acute renal failure. And I've been lucky to visit your country and your hospital facilities for last more than 1.5 decades, and I've seen a very sea change which is coming up. And your dialysis facility, which was almost non-existent at one point of time, is now flourishing with more than 50 beds in Muhimbili General Hospital, about 10 bed facility at Mangzila Hospital. Very encouraging, in fact, to see. And the number of nephrologists which you have, they're almost in their excellence, and their delivery part is almost equivalent to anybody all across the globe. Now, we were here just along with Ministry of Health, and I'm grateful to the Embassy of Tanzania in New Delhi also, along with my hospital. So they all planned that we should visit, and we try to look at the probable options to grow after this taking of the first stage, how far we can go ahead to escalate this program of renal care to spread it to the entire of the nation level at Tanzania with a spoke and hub model. And apart from that, we were also looking at how to enhance the current delivery systems in terms of dialysis quality, in terms of reusability, in terms of a financial resource, optimal utilization. And of course, we also have looked at to improve your laboratory services to the best care, so that you can take up the next level of transplantation. The basal level of transplantations is being regularly carried out, conducted with good results. But then I'm sure once we have a better understanding about the systems, and we impart whatever has been lacking till now in the system, or infused with a collaborative approach, maybe the deliveries in next decade, I have no doubts that probably the Tanzanian healthcare would be seeing a different kind of outcomes, and you might likely to be becoming a hub for the Africa, for the healthcare system, like India as of now. Maybe future is for you in Africa at least. So I must compliment you all for your best efforts, and thanks for giving us this opportunity. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.